all, welcome back to our channel My Bio Notes. So இந்த வீடியோல நம்ம வந்து டெஸ்ட் கிராஸ் அப்புறம் லாஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ கம் லெட்ஸ் see about these test cross and the Mendel's laws of inheritance. So when actually Mendel he self pollinated the F2 plants anga and monohybrid cross la paathom illaya. So on the plants when he self pollinated he got this dwarf character, right? So in the dwarf character avarku kadachichu. அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன்லேயும் திஸ் டுவார்ஃப் பிளான்ஸ் ஒன்லி கேவ் திஸ் இந்த குட்டி பிளான்ட் திருப்பி வந்து குட்டி பிளான்ட்டாக தான் வந்துச்சு அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் அவர் வந்து செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணி பார்க்கும் போதும். பட் அதாவது இந்த கேரக்டர் டிடி, ஸோ இட் கேவ் ஒன்லி தட் டுவார்ஃப் கேரக்டர். பட் வாட் அபவுட் திஸ் கேரக்டர்? இது வந்து it is a hybrid, right? Capital T small t and capital T யும் இது வந்து tall தான். capital T small t யும் நம்ம phenotype வந்து it is tall only. So when we self pollinate this, it is difficult to predict the genotype for us. நம்ம வெளில இருந்து பார்த்து எது tall எது short ன்னு சொல்லிரலாம். But which plant is having this capital T small t அப்படினு it is difficult for us to say, because this capital T க்கும் ஹைட்டாக தான் இருக்கும் அந்த பிளான்ட்டு, capital T small t யும் ஹைட்டாக தான் இருக்கும், டால் கேரக்டர் தான் இருக்கும். ஸோ the phenotype it can be predicted the character, but the genotype it is difficult to predict. And the genotypic ratios how we calculate actually by the mathematic probability, and the probability knowledge which da he calculated. But looking at the plant we can say the phenotype, but the genotypic composition we have no idea, or it is difficult for us to predict. ஸோ இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன். இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேபிட்டல் டி ஆர் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. ஸோ இதில் எது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னே சொல்ல முடியாது. அதோட ஜீனோடைப் டால் கேரக்டர் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். அதோட ஜீனோடைப் வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது எந்த ஜீனோடைப்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நேம்லேருந்தே யூ கேன் இன்ஃபர் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பிளான்ஸை வந்து எது வந்து விச் இஸ் ஹேவிங் திஸ் காம்போசிஷன், விச் பிளான்ட் இஸ் ஹேவிங் திஸ் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி and which plant is having this capital T, that we are going to find using this method of test cross. So what we are going to do here, what Mendel did was that, so he crossed this tall plant from F2. Yeah, he didn't have any problem with the dwarf plant, right? And the small t enna paathom successive generation la it gave only dwarf character. ஸோ அதனால் அவர் ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு அது வந்து டிடி காம்போசிஷனில் தான் இருக்கும்னு. பட் இங்கே தான் வந்து ஹீ காட் அ ப்ராப்ளம். இந்த கேஸில் தான் வந்து ஹீ டிட் திஸ் டெஸ்ட் கிராஸ். ஸோ அதனால தான் டால் பிளான்ஸை யூஸ் பண்ணார். ஸோ த டால் பிளான்ட் ஃப்ரம் S2 வாஸ் crossed with the dwarf plant. ஸோ அதுதான் நம்ம டெஸ்ட் கிராஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஜென்ரலாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆர்கானிசம் ஹியர் இட் இஸ் அ பீ பிளான்ட், என்ன ஆர்கானிசமாக வேணாலும் இருக்கலாம். இங்கே வந்து இட் இஸ் அ பீ பிளான்ட், ரைட்? ஸோ ஆர்கானிசம் ஹேவிங் த டாமினன்ட் phenotype இஸ் crossed with the recessive parent, that is this is the recessive, right? இந்த கேஸில் ஸோ இட் இஸ் crossed with the recessive parent. ஸோ இதில் நமக்கு 2 டைப் ஆஃப் ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக. இப்போ வந்து இந்த கேரக்டர் கேபிட்டல் டி இதுவும் டால் தான், கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி திஸ் இஸ் ஆல்சோ டால், ரைட்? ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு cross it with this recessive character. Let's see what result we'll get. Actually what we'll get is that in this case இந்த கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி கூட cross பண்ணும்போது
100% எல்லாமே tall plants தான் இருக்கும். So when a tall plant is crossed with dwarf, if all the offsprings are tall, then it means tall parent is homozygous tall. So அதிலிருந்து நம்ம let's not draw the conclusion here. Let's see the second case also. So in the second case let's see. இப்போ நம்ம parent இங்கே heterozygous we do not know. அது இங்கே நீங்கள் பார்க்காதீங்க. இப்போ வந்து நமக்கு இந்த பேரண்ட் இது என்னன்னே தெரியாது, கேபிட்டல் டிஏ ஸ்மால் டிஏ என்னன்னே தெரியாது. வி ஆர் பிளைண்ட், வி ஹாவ் நோ நாலேஜ் அபவுட் திஸ். ஆக்சுவலி யூ ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் திஸ். ஏதோ ஒரு டால் பிளான்ட் வி ஆர் கிராசிங் வித் திஸ் டுவார்ஃப் ஒன். ஸோ பிளைண்ட்லி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் ரிசல்ட் வி கெட் ஹியர் இஸ் தட் 50% will be tall and 50% is dwarf. So here we have got two kind of result. Tall plant A, we don't know the genotype, forget the genotype. Remember it as a tall plant only. Just the tall plant is crossed with the recessive phenotype. We got two types of result here. How come? Because of the genotypic difference. So there comes the difference in the genotype. ஸோ அதனால தான் இங்கே ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரிசல்ட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ரெண்டுமே ஒரே டைப் ஆஃப் ஜீனோடைபிக் காம்போசிஷன் இருந்திருந்தா the results might have been the same. But since the genotypic composition is different, the result differs. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், why we are crossing with this recessive phenotype? ஏன் வந்து டாமினன்ட் phenotype கூட க்ராஸ் பண்ணல? இந்த கொஷின் உங்கள் மைண்டில் வரலாம். பிகாஸ் அந்த மாதிரி பண்ணோன்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்ஸ் வி வில் நாட் பி ஏபிள் டு கெட். நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம், ஜஸ்ட் யூ டூ இட் ஆன் யுவர் ஓன் அண்ட் சி தேர் யூ கேனாட் ஃபைண்ட் அ டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால தான் ரெசிசிவ் பேரண்ட் கூட ஹீ ஹேஸ் crossed. Next, let's move on to the next slide. So the same with the color of the flower. So அங்கே tall height வச்சு we saw the test cross. Now the color. Here the purple and the white flowers. The white is the homozygous recessive character. This is a recessive character. So நான் என்ன சொன்னேன், recessive parent கூட தான் test crossல cross பண்ணும். Remember this, recessive parent கூட தான் we have to cross அந்த F2 generation இதை. So இங்கே வந்து you can see purple flower, we don't know the genotype. So here we don't know the genotype, just forget the genotype, just the purple flower. We are going to find what it is. Genotype நம்ம find பண்ணணும். ஒரு plant, this is a dominant phenotype they got, okay, but the genotype is unknown. We are going to predict here by crossing with this recessive phenotype. So இது வந்து நம்ம gametes produce பண்ணி அந்த Punnett squareல போட்டிருக்காங்க. Here we got one result as all the flowers are violet, unknown flower is homozygous dominant அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Here we got a different result. Half of the flowers are violet and half of the flowers are white. Unknown flower is heterozygous. அங்கே பார்த்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி ரிசல்ட் 50% violet 50% whiteன்னு கிடச்சிச்சின்னா it must be this type of genotype, capital W small w. அதே மாதிரி capital T small t இருந்துச்சுன்னா this result you will get. But here if it is homozygous dominant, this result இங்கே வந்து capital W அதே மாதிரி capital T small t இருந்தால் this result you will get. So it's an easy test cross, is easy actually. So coming to the laws of dominance. So Mendel gave this principles or laws of inheritance. So இப்போ வந்து நம்ம அப்படி தான் சொல்கிறோம் அதை principles or laws of inheritance அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So from his understanding or the observations on the monohybrid cross, Mendel proposed these rules. அதிலிருந்து he gave this laws or rules from his understanding. So what the law of dominance states?
இப்போ நேம்லேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் டாமினன்ஸ். ஸோ அந்த டாமினன்ட் கேரக்டரை பற்றி தான் he might have given something in this law. So let's see. The characters are controlled by discrete units called factors. Yeah, characters எல்லாம் எதனால் கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு? பை discrete units called factors. நம்ம இப்போ அதை என்ன சொல்லுவோம்? genes. We call it by genes. He called it as factors. Who? Mendel. So and these genes, they occur in pairs. Genes are the factors. அது வந்து பேராக தானே இருக்கும். Yeah, they occur in pair in a dissimilar pair of factor. One member of the pair dominates, the other being the recessive one. அதாவது இந்த இப்போ capital T small t ல dissimilar, these both are dissimilar pair of factors, right? So the one, this capital T dominates and this becomes recessive. So that only he says in this law of dominance. The same if you see here in the law of dominance. So this is the phenotypic character, this is the genotype. So which is going to dominate here? Only the capital letter will dominate, right? So the capital A character will dominate. So small a is the recessive one. So அது வந்து yellow color cherry produce பண்ணுது. capital A வந்து red color cherry produce பண்ணுது. ஸோ இங்கே small a இருந்தாலும் capital A தான் dominate பண்ணும்போது, ஸோ capital A இருக்கனால it produces only red cherry. So இதுதான் law of dominance. So next coming to the law of segregation. So here the alleles do not show blending. Yeah, they do not show blending, right? So blend agadu, they remain as separate entities. So அது செப்பரேட்டாக தான் இருக்கும். நான் முன்னாடியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ alleles they do not, இப்போ வந்து இப்போ tall and dwarf கேரக்டர்ஸ் ரெண்டு இருக்குது. ஸோ இதில் ரெண்டு கேரக்டருமே தே ரிமைன் அஸ் செப்பரேட். தே டு நாட் பிளெண்ட் அண்ட் கிவ் அன் இன்டர்மீடியேட் ஹைட் ஹியர். ஸோ இன்டர்மீடியேட் ஹைட்டில் அங்கே ஒரு பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை. தட் ஒன்லி தே சே அஸ் பிளெண்டிங். ரெண்டும் ஜாயின் ஆகலை இந்த கேரக்டர். அதே மாதிரி இப்போ வந்து பர்பிள் அண்ட் ஒயிட் ஃப்ளார்ஸ் இருக்குன்னா தே டு நாட் பிளெண்ட். ரெண்டு கலரும் சேர்ந்து வேறு ஒரு கலர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அக்கார்டிங் டு மெண்டல். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சுவலாக கோடாமினன்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. பட் வந்து அக்கார்டிங் டு மெண்டல் த கேரக்டர்ஸ் டு நாட் blend actually. So the alleles for the character do not show blending. Both characters are required in F2 generation. Yeah, both characters are required in F2 generation, no. And F1 stage la one character will not be seen. Yeah, the dwarf character was not seen. And the parents containing the two alleles during the gamete formation appada it actually segregate agum, set apart agum. And the gamete, no, it receives only one of the two factors. And the two factors la and the gamete ku vandu it receives only one. And the two, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா maternal and paternal alleles have segregated into separate daughter cells or gametes. ஸோ இந்த மாதிரி அது வந்து செப்பரேட் ஆயிரும். when seeing in இப்போ வந்து குரோமோசோமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி தான் வந்து அது செப்பரேட் ஆகும் ரெண்டு அல்லீல்ஸாக. See, the blue one has segregated here and the red one has segregated here like this. And the homozygous parent, so homozygous parent, it produces gametes which are similar. Yeah, it's right, no. So அது வந்து சிமிலரான gametes தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இதே heterozygous parent இருந்தால் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? They produce two kinds of gametes. ரெண்டு kinds of gametes ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் heterozygous parent இருந்தால் with equal proportion. So this occurs during the process of meiosis actually. So thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் and also bell button click பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். Happy learning to you all. Thank you.